네, 안녕하세요. 메이저 시프트입니다. 제가 얼마 전부터 이 아크인베스트의 Arkg ETF가 10배 이상 갈 거라고 계속 말씀을 드렸는데요. 최근에 조정장을 맞아서 이 의심의 마음이 스물스물 올라오시는 분 꽤 많으신 것 같습니다. 자, 우리 같은 개인 투자자의 가장 강력한 무기는 투자 대상에 대한 지식이라고 생각합니다. 그게 부족하면 어제 같은 하락장에서 두려움에 떨다가 저점 매도를 하게 되는 겁니다. 그래서 오늘은 다시 한번 강조하는 차원에서 왜 게놈혁명에 주목을 해야 하는가, 아크인베스트의 따끈따끈한 영상을 보면서 공부해 보겠습니다. Ark believes the genomic revolution is in its earliest days. Listen in as two of our analysts break down why you should pay lots of attention to this investment opportunity. Reason 1. Gene editing. Gene editing is accelerating the pace of medical research while also creating potential cures to chronic diseases. Gene editing is a technique in which DNA is added, deleted, or changed in the genome. This happens not only for people, but also in agriculture and diagnostics. Thanks to its lower cost and ease of use, gene editing allows companies to create diagnostics and therapies with curative intent. 자, 이 진 에디팅에서 가장 대표적인 기술은 CRISPR-Cas9이라는 기술인데요. 많이들 들어보셨을 겁니다. CRISPR는 쉽게 말해 유전자 가위인데요. DNA 체인에 변이가 생기고 각종 질병들이 일어났다 칩시다. 대표적으로 암 같은 질병이 있는데요. 이 CRISPR라는 가위를 이용해서 변이를 일으킨 부분만 싹둑 오려낸 다음 정상적인 DNA 체인을 가져다 붙이는 걸 CRISPR라고 합니다. 지금 이 기술로 인해 백혈병이나 암 같은 질병이 완치가 된 다음 재발이 안 일어난 사례가 속속들이 나오고 있는데요. 한번 생각해 보세요. 이 기술로 암은 물론이거니와 다운증후군이라든지 장님 같은 유전병을 고칠 수 있다면 어떤 반응이 있을지. 자, 그럼 CRISPR-Cas9으로 제일 잘 나가는 대장주가 CRISPR, 에리타, 그리고 인텔리아가 있는데요. 왜 그럼 대장주에 안 가고 ETF를 사냐고 물으시면 CRISPR 기술 관련 회사가 한 30개 정도 됩니다. 지금은 저 3개가 잘 나가지만 사실 미래엔 누가 가장 잘 나갈지는 아무도 모릅니다. 저 30개 종목들을 뭐가 잘 되나 맨날 분석, 업데이트하는 건 개인으로선 불가능합니다. 설사 할 수 있다고 하더라도 저것만 붙잡고 있어야 될 겁니다. 다른 투자 종목 분석은 꿈도 못 꾸죠. 아크는 전문팀이 붙어서 분석하고 있으니 그냥 맡기시면 됩니다. 어차피 시장 자체가 커지는 거기 때문에 ETF도 많이 올라갑니다. Reason 2. Next Generation Sequencing, or NGS. So NGS is the bedrock of the genomic revolution. In 2003, we sequenced the entirety of the human genome for the very first time. The idea was that we would be able to use that information to identify patients, detect disease earlier, and match patients to precision therapies. At the end of 2003 in the Human Genome Project, it cost roughly $3 billion to sequence all of the human genome and took around a decade of computation. Flash forward to today, that same sequence costs as little as $600 and only takes hours to assemble. Because of the cost declines, there's been a surge in volume, the amount of sequencing that we do, and the number of clinical areas that are beginning to come online. So we estimate that in 2019, there were about 2.6 million whole human genomes worth of data sequenced. And we imagine that with continued cost declines, and as sequencing begins to approach a $100 price point, we may end up seeing more than 50 to 60 million human genomes worth of data produced every year. 자, 2003년에 최초로 인간의 유전자를 시퀀싱하는데 성공했는데 아직까지 그쪽 분야로 상용화가 완전히 안 된 데는 이유가 있는 거다. 규제에 문제가 있어서 되기 쉽지 않다라고 얘기하시는 분들 굉장히 많습니다. 근데 생각해보세요. 2003년엔 사람 한 명 시퀀싱하는 비용이 30억 달러가 들었습니다. 완성하는 데는 10년이 걸렸고요. 저건 뭐 상용화, 규제 문제 이런 문제가 아니라 정말 극소수의 연구기관 이외엔 접근 자체를 할 수가 없었습니다. 자, 근데 현재는 얼마입니까? 사람 한 명 전체 유전자 시퀀싱 하는데 600불 밖에 안 듭니다. 그것도 몇 시간 안에요. 더 많은 회사나 실험실에서 사용을 한다면 100불까지 내려가는 건 시간 문제입니다. 자, 저렇게 싸지면 누구나 다 받을 거예요. 여러분들도 받고 저도 받아서
핸드폰 같은 곳에다 저장하고 다닐 겁니다. 그렇게 사용하는 사람이 많아지면 기술적인 도약은 눈 깜짝할 사이에 일어납니다. 주제는 말할 필요도 없고요. Reason 3. Living therapies. Living therapies harness the body's biological processes, namely the immune system, to fight off disease. Living therapies are being used primarily for cancer, which is the second cause of death in the United States. However, we see broad applicability for other serious disorders, including things like autoimmune diseases. Although these therapies are twice as expensive as traditional therapies, we believe that because they extend life, the price is justified per life years gained. The addressable market for living therapies in oncology could exceed $200 billion annually, as living therapies continue to get approved for cancer therapy, and even beyond, the addressable market will continue to expand. Reason 4. Liquid biopsies. Liquid biopsies are being empowered by NGS, and they're probably one of the most important tools in an oncologist's toolkit of the entire century. What they allow doctors to do is use sequencing to find very small fragments of DNA in the blood and use that to guide cancer care. They're broadly applicable across the entire cancer care continuum, all the way from being used to detect cancer in its earliest stages when it's the most treatable, so that's called screening, to therapy optimization, meaning understanding the mutations that are happening inside of a patient and using that information to match them to the targeted therapy that's most likely to cure them of their disease. And even more importantly, something called recurrence monitoring. When a patient is treated and ends their treatment cycle, whether it's surgery or chemotherapy, it's important to be able to monitor them over time to ensure that the cancer doesn't come back in force. So all of these areas are being completely changed through liquid biopsy. We estimate that in the US alone, those markets served by liquid biopsy could be worth as much as $100 billion by the end of 2025. Reason 5. Bioinformatics. Thanks to connected devices like the Apple Watch, the Fitbit, the Oura Ring, the proliferation of health data has been immense. As a result, bioinformatics, which is an interdisciplinary field that intersects biology and computer science, creates tools to understand, store, analyze, and disseminate biological data. Artificial intelligence will further enhance the efficiency of research and development by making connections between the underlying biology and health outcomes. Thinking through it like this, spending on bioinformatics could approach $200 billion by 2024. 자, 3, 4, 5번만 놓고 봐도 시장 규모가 3, 4년 안에 5천억 달러가 넘어갈 거라고 합니다. 먼 미래가 아니라 3, 4년입니다. 지금 게놈 시장 전체 규모가 200억 달러가 채 안 됩니다. 그리고 3, 4, 5번도 중요하지만 정말 핵심은 1번하고 2번이라고 생각합니다. 블룸버그나 아크 같은 데서 말하듯이 미래의 시장 규모가 5조 달러까지 갈 거라고 예상하는데 지금의 200억 달러에 비해서 도대체 얼마나 커진다는 얘기입니까? 250배 정도 되네요. 자, 이 변화는 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 빨리 올 겁니다. 비용 절감이라든지 치료제 승인이라든지 논문들이 기하급수적으로 늘어나는 것만 봐도 알 수가 있습니다. 이미 변화가 오고 모든 사람이 인정을 할 때는 늦었을 겁니다.